different subjects, disciplines, and each one has got its own uniqueness that we need to understand. Especially when we are talking about psychology, no one is there from the psychology department here, but even then, whatever it is, what I am trying to say is, there slightly we are finding it is a bit different. But anyway, most of you, I don't know whether you are knowing about how to develop the scales, instruments or the measurements. And when we are talking about the measurements, I told you the first day itself, Germans are differing from Americans and Americans are differing from other countries. How it is so? Research means same. It should be, we are expecting the research to be same overall throughout the world. But how come these people are giving emphasis on different aspects as far as research is concerned? See, what happens actually when we collect data, the collection of data itself, how you collect, on what you are focusing, that matters a lot, isn't it? And before that, what is the objective, what you are keeping in the mind? Like maybe the objective in terms of aims of the research, you all know that how to write the reports. And nowadays, APA, American Psychological Association, the latest question you need to, everybody is expecting your evaluators and your guides and others also, they are expecting you to, follow the recent guidelines. But as far as the changes, evolution, which is taking place even in the research method, we have to keep ourselves abreast with the changes. So, when I am explaining about this, the two prevailing philosophies, the other day also I emphasized on that. Certain things can be quantified and certain things cannot be quantified. That's why we have qualitative and quantitative analysis. So, Thorndike, he said that his dictum goes like this: if anything exists, it exists in some quantity. And physics, chemistry, zoology and other natural and basic sciences, they believe in that. Things are existing. Of course, we are also existing. And our behavior, actions, whether in terms of economics, sociology, anthropology, psychology, whatnot, that those things are also existing. But measuring is a very, very difficult task. Chemistry-nally, you can put all the things in test tube and test it by mixing and adding some catalysts or whatever it is in order to see the reactions. But here, without your awareness, some catalysts are there, some slowing process to make the process very slow, some those elements are also there. But identifying depends upon you people. When you are so keen, like observing the things in toto and how best it can be, intervening and influencing variables can be controlled. That is in your hand. Anyway, to arrive at the valid and reliable results. And when Thorndike said, it exists in some quantity, if it is existing in some quantity, it can be measured. Hagagi, ನಮ್ಮ behavior exists ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, it is there to some extent and it can be measured. Not only just behavior, whatever you have taken for your research work, okay, that can be measured. And of course, most of you are using questionnaires, isn't it? Questionnaires you are using. How do you use and what kind of questionnaires you are using? Are you designing the questionnaires or is it ready for you to make use for your study? Huh? You develop. You adapt. Yeah. So you search for even for the scales or questionnaires, and then in order to make it suitable for your study, what you do, you make some adaptations. That is also possible. And but originally developing your own scale is not that easy task. It's a very, very tough task, I'll tell you. That's why initially for scale development itself PhD was awarded. But now they are saying no. That may be a part of, because earlier we didn't have computer assistance and all. So they have to do it manually and other things. Now computer assistance, when it came, tasks became easy. That's why they are telling that it's a part of your PhD process and you can develop. Now, when we are talking about developing our own scales,
when we go for developing our own scales, questionnaires, measures, when nothing is available, isn't it? You are the first person. It happened with me also. When I was guiding one student, as far as it was long back, maybe 2003 or so. 2002-03. During that time, there was no scale available to measure the life skills of students. So that was a new concept which was emerging during that time. Life skills, WHO had identified 10 life skills to start with self-awareness, self-efficacy, self-confidence, all that thing, ending with the decision-making, leadership, all that, and even stress management, emotions management. So these are all psychological concepts, but WHO was interested in that. When we were looking for the WHO scales, that was not suitable for us. So we didn't depend upon that. Then we had to try for developing our own scale. In that case, lot of time was given for that, because we had to take already at that time Dr. Bharat was working on that from NIMHANS, and we contacted, and their way of dealing with things was entirely different, and our focus was different. That's why we both of us decided to develop our own thing. But that took more than 2 years. Then the research started. Okay, and that too intervention study. Intervention study, you know that first you are using, and for this also skill development also you have to do pilot study, then establish all psychometric values, then develop the norms, all that kind of things are there. Okay, after that intervention was also taking time, because first your intervention is nothing but before after study. First, before giving the intervention, you administer the scale on them, and then you give some intervention, and then again test them, and you see the difference whether your intervention has given the positive result or not. So that is a kind of process of research. But coming back to here, what I say is quantification. Okay, people said that you can measure intelligence, you can measure this, that, everything. But feelings and emotions cannot be measured. Only you can experience that. But when you are experiencing, if you focus your attention on that, even for the explanation also, the experiencing emotion disappears. Alva kashta ide, bahar kashta ide. It means research, definitely in social sciences, especially in psychology, if such things are involved, your love and your affection cannot be measured. So only it can be felt. ಎಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ 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 ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. It means what, how and why. There are 3 questions. What and how, it is related to description ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Why ಅಂದಾಗ explanation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Why ಅಂತಂದ್ರೆ you start explaining. This happened because of this. So what and how andaga, what antandaga you are denoting to the facts, this fact, that fact, this. So you are denoting, adana torustire. How antandaga you are explaining the interconnectedness among the facts. These are all, you know, inquisitive things which are there in the mind of the researcher. Of course, when we focus on this, why the question, even some doctors are telling that I can tell you what has happened, how it has happened, but why the patient died, I cannot tell you. So why question is a very, very difficult question to answer. It means you have to go into the deeper level and find out the truth. The same thing is true even in case of research. Not only in medical research, I am talking about the social science research also. So that is why means because of this. Pinpointing is very, very difficult, because the nature is very complex and it is surrounded and influenced by multiple factors. So anyway, that is one side we can keep it. Then coming to other things, when you are feeling about it, the felt things can be just explained. So you can understand through the explanation, that become qualitative. Germans always, they believe in it. So I can understand very well by understanding what has happened, how it happened, and I can explain. So this is called as qualitative or
this is one particular name is there, impressionistic. Yeah, they called it as impressionistic approach. Impressionistic approach. Whereas the Americans said it is psychometric. Psycho is nothing but related to your mind, behavior and whatever it is. Metric is measurement. So you can measure it. These are the two approaches. But in the today's researchers, we are finding the combination of both. Best thing is you go for both. That's what when I was guiding, I used to tell all my students, why don't you mix up both the things? Because initially you can start with a quantitative analysis, and where you get stuck down to get some, deeper meaning for the research, whatever the results you have got, then you start qualitative analysis. So you are able to get, or you are able to find out that remaining aspects which are hidden in that. So this is the kind of thing what you have to keep it in mind when you go for skill development. And of course, this is a just background. Coming to the measures, developing the measures. When I am talking about my own subject, there are tests, questionnaires and scales. And all these things are not one and same. They are all different. Tests are standardized. Even these are also standardized. But when we are talking about tests, again classification goes like this: performance, verbal, non-verbal. You got my point? Verbal, non-verbal, performance. What is this? Verbal means use of language. Non-verbal, use of signs, symbols and other things. Then performance means actually some tasks are given to you and you have to carry out those tasks, and to what extent you are able to do it, based upon that you get the scores. Those things are very, very difficult. Developing tests are very difficult. Maybe intellectual ability tests, there maybe you must be aware of Venus test, Simon test and Wechsler's test, Otis test. So there are a number of Alexander's tests. So these tests actually you are giving for the children and they perform the things, and to what extent they do it, based upon that you assign the score and intellectual ability is assessed. But that thing is not there in your fields. So that's why I am not touching that particular technical part. And performance, yes, giving more importance for the activity based kind of thing. Verbal is use of language. So maybe your question is, isn't it? So there, what you do, question is, first thing, how you are doing when you develop your own questioning. What are the things? Performance means use of activity based. Yeah, activity. Can you give some example? Yeah. So, block design test. Some blocks are given, pattern is given, and you have to make use of those blocks, and looking at the pattern, immediately within that time given, you have to prepare the design which is given to you. If you are unable to do, you will get 0 marks. If children, yes, they do it fast, isn't yes, it? Yes. You know that some toys and all, how they play. Yes. Yeah. So that is all related to your intellectual assessment. How fast they are able to do and how fast they are grasping the concept over there. Yeah, that is the kind of thing. And even similarly, there are so many. For example, we have what is that? Depth perception. Depth perception is how your eyes are sharply able to visualize the things. There is monocular vision and binocular vision. Monocular depth perception is a box. One box is there. Inside it is so dark, but one light is blinking over there, and there is some adjustment. Two parallel, what I can say, poles are there inside, and one movable thing is there inside, that is in the middle. And the experimenter who is conducting an experiment, what he does is, he is moving again away from the subject. Subject is one on whom the experiment is conducted. He sits here. Experimenter will be standing here. Look, consider this as a box. What he is doing is, once he moves that rod away from the subject, and another time alternatively he brings it towards him. And the first time we are asking the subject to close this left eye.
when looking with the right eye, he gives the report whenever you feel the middle one, moving one, is coming in parallel with the two other stationary rods. You say yes. This is performance test. You say yes. It means there only he stops. Who? The experimenter stops and write down the distance between the two stationary rods and the movable rods. He will note down that. Okay. Again he moves from here, moves from there. 10 alternative trials are given. And after 10 alternative trials, he will work out the average. Okay. And first it is done with the right eye, and next time you are doing with the left eye. And third time using both the eyes. Okay. So this is both eyes is nothing but binocular and the monocular. And you have 3 types of results now. 10 trials you have given and averages have come. And looking at the average, you can make comparison and draw the conclusion which vision is better in that particular individual. You cannot generalize. ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬಲಗಣ್ಣು ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಡಗಣ್ಣು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ it is much more sharper. ಅಲ್ವಾ? So it has been proved that binocular vision is more efficient than the monocular, either with the right or left. But ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ it can be detected, because whether the left eye is weak or right eye is weak, it can be found out with the help of that. Like this there are so many, and even color vision tests. So whether you are able to perceive blue color, red color, yellow color and green color. So with what distance you are able to perceive. Why we are using these 4 colors? Because these are the 4 primary colors, isn't it? And if it is told that in the central zone only few colors are perceived, but in the farther zone you can see the yellow one. Yellow you can see. That's why the number plates and all it is painted with the yellow color, so you can see from the far. That's why see all these experimental results are used in the day-to-day's applications also. Yellow is in the outer zone also. So central zone, middle zone, outer zone. Like that there are so many kinds of things. I am just quoting you some examples how your sensory efficiency can be tested. And even psychophysics has got some experiments. For example, weightlifting, not that heavy weight, just small weights are given to you, which are ranging from 50 to 80, 90 like that. So the difference between the first one and second one is 2 grams, just 2 grams. And it is given in the series, in the serial order. And first one, the most lighter is given to the subject. He will lift like this, and then he will lift the standard one. He will compare whether this is lighter or heavier than the standard one, and it will be noted down. Okay. So like that he completes the entire all the weights, and whatever the noted down things are there, based upon that some calculations are there. And ultimately what we are doing is whether the person is very sensitive in tactual sensation or not. That is found out. So this is what we call it as psychophysics. Psychophysics is nothing but how mind is capable of sensing the external stimulus. So it is a kind of quantitative relationship which results in quantitative relationship between the physical stimulus and resulting conscious sensation. So these are the things which we are measuring. These are all called as performance. I am just quoting you. If possible, you can also adapt and bring some changes in your social science branches also. So this kind, of course, this is a bit difficult for you because I am just giving you some exposure how the things are made, right from the beginning to measure it. One example I will quote you. Like this is for tactual sensation. Similarly, for smell also you have some tests. How far you are able to grasp the smell. The smell is somewhere. There are good smells, bad smells, different. And different flower has got different smells. And how far you are able to identify the smells, it has got its own test. And how far you are able to get the taste of different things. Actually,
there was one person who was very, very sharp in identifying the taste. For 1 gallon of water, if you add 1 tablespoon of sugar, you got my point? Yes, madam. He is able to identify, yes, sugar is added to that. How sharp it is. ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಹೈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್, ನೀವು ಹುಷಾರಿಲ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್. ಒಬ್ಬರಲ್ಲೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ what these are the good examples what I am quoting from the performance test. And actual ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ವಿಜುವಲ್ ಡ್ರೈವರ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, how far you are able to see. If you are unable to see from the far distance, you are not a good driver, you are not selected for driving for the government vehicles at all. So for the VIP vehicles and all, they do this test mandatorily. And similarly, these tests are used in so many, and soldiers are tested with these kinds of things, in army, especially defense academy, they do. When I had been to DRDO, they said that all these are very mandatory. To start with perception, sensation, learning, intellectual ability, reasoning, and your stress management, emotions management, whatnot, critical thinking, and able to bear critical situations. So ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, how far you are able to do it, whether you are a positive thinker or not. So these kinds of things, they are trained in that way. After assessing, if they are fit, then only they are selected, otherwise no. And after selecting, again they are trained. So this, along with the training, their efficiency increases. So these are the kinds of things with the testing the benefits are available. Okay. And it doesn't mean that only for the PhD sake I want to get a PhD, that I developed my tool and I used it, I wrote the thesis, I got the award. No. Whatever the thing, what you are developing, it should be useful for the society. We have multiphasic personality inventory, MMPI, Minnesota multiphasic personality inventory. Even till today it is applicable. So why this personality test is applicable? Because it is Minnesota multiple personality inventory. Multiple, it means it is not measuring in unidimension. It measures from different dimensions. That's why it is applicable even till today. So Kannada versions were not available. We did some Kannada work also, and there was a lot of demand. Always I get phone calls and all regarding that. That's a different story. But whatever we are using, that was suitable for our thing. So when you do research in that particular field, you have to adapt it, as you say, you adapted it. So adaptation is one part. This is all background. But basically developing scales is very, very different. So when you start developing a questionnaire, you call it as a questionnaire, scale is different and questionnaire is different. So what is the first step in that, according to you? Initially we correct demography map. Second, our questionnaire has to be a reflection of our variables and objectives. Yeah. It has to be a reflection. It has to cover all the variables and the relations between the independent and dependent. So focus is not on the topic, title itself, but the construct what you have done. That is most important. The construct in the sense, suppose you tell your one title, I will tell you how you have to do. One title you give me. The performance evaluation. The job satisfaction among the government employees. Okay. It's a very simple study. You are very much interested in assessing the job satisfaction among the government employees. You are not developing government employees related to, the question is related to government employees. But job satisfaction is your focus, isn't it? So you are focused. Job satisfaction is a construct. This is a concept
developing it as a construct, and then you define first. Defining the construct is important. According to you, how do you define job satisfaction? So, keeping this definition before your mind, then start raising questions. You write full of questions. ತುಂಬ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಯು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. Utilizing the expert's opinion is very, very important. Already there are some persons, but you are using it for the government employees, keeping those employees in the mind. My definition goes here. You got my point? You are not generalizing it, but keeping they ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. So keeping that in view, you are framing the questions. Maybe there are other job satisfaction questionnaires, but they are applicable to some private organizations. That's not there. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಂಗಿರುತ್ತೋ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಾಗುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. But here, public sector, government is there, isn't it? Yes. So government, how it is controlling and administering these people. So that kind of thing you have to keep it in mind, and then you are sending it to the expert. This is what it happens. Then once you are sending it to the expert will go through not only just one expert, minimum 3 experts are required. That's what we do in psychology perfectly. Minimum 3 experts, and taking their opinion, okay, and then involving or including those kinds of new things which are being suggested by them. And here initially whatever the scale you are developing, that should be very big enough, not the smaller one, just 10, 20, no. It should be more than 100, more than 200, sometimes 300 also. So big questionnaire with a huge collection of questions. Then what you do? Pilot step. You have to take one sample and do on that, and based upon that you will understand whether it is reaching this particular sample which you have taken as pilot or not. This is next stage. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಒಮ್ಮೆಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹೋದ್ರೆ you may fail in that. That's why what you do, you have to go for the pilot study, which is very, very essential. I don't know how far you do it. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ನೋ. ಅಂಡ್ ಈ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು? Understand our models better. Second thing, the response what they are getting after doing the analysis, is it like a feasible result we are getting? Yeah. The most important thing is whether whatever we have framed the questions, is it easily understandable by them or not? Is it reaching them or not? Where they are facing the difficulties? How the responses have come? So once you are able to analyze these things, then the next thing is subject these things for the next analysis, like psychometric values. For example, validity, reliability, all that kind of thing. And though whether you are interested or not, but knowing this particular aspect is very, very important in skill development and questionnaire development. So for that, earlier we used to do it manually, but now computer is there, softwares are there. You can put just data into that. Whatever the validity and the reliability you want, it will give you. Spaces will give you, and other softwares recently which have come, they will give you all the results. From batch alpha is there, test 3, test reliability. There are so many kinds of things. And based upon those results, whether it is significantly accepted or not, whether the results are significant or not, based upon that, what item total analysis we say. Even item analysis is to be done before that. So item analysis is that all the items are going along with the total thing.
whatever the total vision what you are having to measure it. ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಭಾಳ ಡಿವಿಯೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂಥದನ್ನು you have to give it out, means you have to leave out and then include only those things which are going together, pooling together. So then establishing reliability, validity. After that, again you are administering on the major sample or the main sample. Main sample is a huge sample, and then you can establish norms. Norms are nothing but how you can classify the existence of that particular construct according to some classifications. So this is, and including everything, you make a write-up that is called as manual, user's manual. This is a brief explanation about skill development. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕ್ವಶನೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, you have to provide the manual, a small manual, saying that how you started, what is the definition of this particular thing, and how the study was conducted, on what sample, what was the sample size, what are the psychometric or any tested values, and ultimately how norms were developed, and what is the social applicability of that. So this is the entire brief explanation of skill development. Now with this we can go for the further things. Madam, what are the software for pilot study? Testing, SPSS will do. Even other things also, whatever you are having, latest. Madam, my question is about biasness now. Biasness. Bias, that's a very important thing. In my case, ma'am, while I was doing a study on the MSME, when my question was, did any of the government officials visited a unit or a company? Are you aware of this program? Most of them told like they are not aware. None of the officials have visited. We didn't got any information from banks also. But later question or follow-up question was, have you got any benefit? Some they have got like subsidies. But when I asked the before question, they told they are not aware, but they already they are utilizing the subsidies. Exactly. In this case, how to do, ma'am? Which will be the outliner in this? Yeah, correct. This is the conflict of interest, ma'am. Correct. There are some demerits of any scheme. This is one of the best demerits. Actually when it is administered on people, we have the tendency to give all socially desirable answers, and that's why initially what they did is lie detecting items were developed earlier. Even in the entire scale, you can detect the lie, whether the person is truly answering from the heart, whatever that is the fact or not. You can detect it. See, next question was this, earlier question was that, and it is contradictory. You can catch hold. Such data cannot be taken. At the time of analysis. And you can call for the interview. Such people can be, that's why qualitative analysis is going to supplement the quantitative analysis. Yeah. So it is, social science research is not at all easy. It is just whatever the research you do, what I say is, you are just learning the research methodology when the moment you complete the PhD. Don't think that you have done something great. Yeah. You just came to know how the research methodology is applied here. That's all. The real research starts only after PhD. Yeah. That's what it is true also. Another thing, exaggeration bias. They will tell, if you get this thing, we will do. Once if you give the source, they will make use of that, but they won't do it. They will be telling that if I get, I will do it. Like most of the students, if I get a laptop, I will do I will learn all the software. Once they get the laptop, they won't install the software. This kind of bias is there. Bias is there. That's why in order to find out this bias, in one EPI, Isaac's personality inventory, I remember when we were in students in college also we were using. Till today it is used because it is applicable forever. What happened there? It is having more than 90 items or so. But after that, the first, after scoring, the first thing what the tester is to do is nothing but lie items are 5. If 9 out of this 80 or 90 items, 9 lie items are there. If the score for these 9 items is more than 5, reject the data.
don't take it. It means the person has not answered honestly. So such data cannot be taken. There are some, checks also. Either checking it, whether there is a bias or the purposefully, socially desirable answers are given. So each other you detect kuda. If you are becoming so sophisticated type of researcher, you can invent so many ways how you can find out the lie told by the person. But it is a human mind. However you try, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಇದೆ. Social science ನಲ್ಲಿ, that's why I told you 70% accuracy is very very difficult. ಬಹಳ difficult ಇದೆ. Natural science ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದೆ. So it is subject to change every moment. ಆ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ it is but ಹಂಗಂತ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It is one has to make an effort. ಅಂದ್ರೆ you will come to know that exactly to what extent it is existing. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ when we are talking about significance level 0.05, 0.001, 0.01 ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? What is it? What do you understand by that? You compare your results, no? Level of significance ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ statistics ನಲ್ಲಿ. What it says? Why they are using it? Compare. What you are comparing? No. Just hypothesis. Coefficient. No. Statistical significance. That is what? Statistical significance means what? 95% is the confidence. Correct. You are very close to it. See, if your results are acceptable at 0.05 level of significance is 0.05. You say significant. If it is acceptable at 0.01, very highly significant. If it is 0.001, very highly significant, the results are accepted, we say. It means when it is 0.05, then 95% of your results are acceptable with 5% error in it. Yes, sir. You got it? If it is 0.01, 99% accuracy is there in obtained results, but 1% error is there. Yeah. Accuracy is high. 0.001 itaga 99.9% you can accept it. It means accuracy is very high. So, ಆದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 0.001 ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ 0.0000 ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 0.001 ಬಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದೇ ಅವತ್ತೊಂದು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಫ್ ರೇಷಿಯೋ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0.05, 0.01 ದಾಟೋದೇ ಕಷ್ಟ, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, in scale development everything is involved and it has its own significance, but it is an art and science also. Scale development ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲಿ ಅದನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆವಾಗ ನೀವು ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್. ಹೋಗ್ತಾನೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಯಾರಿದೆ? ಹಾಂ, ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಇದು ಐಟಮೈಸ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬರ್ತದೆ. ಲಿಕರ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಹಾಂ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಸ್ಯಾಪಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. Semantic differential scale. This next types of scales anta ide. First let us go there and then we can come back to certain other things. Otherwise, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ
ಆಯ್ತಾ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ರಿಪೀಟ್ చేయమండి ಇಲ್ಲ ನೋಡಂತಾರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅದು ಯು ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಫಾಸ್ಟ್ balanced no. These are all very much used in psychology. That's what I am not focusing on that. Developing scale evolution. You just maximize it. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ slide show. Recent files. It's not going backward. अब पेन ड्राइव है स्केलिंग है हाँ अब ये फास्ट क्या रहेगा evolution of scaling ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಇವೆಲ್ಲ different types of scales scale evaluation ಇದು ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೇಟರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದಾಗ how you have to see under this we are talking about two things reliability validity reliability under ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ test retest internal consistency and alternative forms this I will take in detail when after the tea break because it is more technical and you are supposed to know whether you have the idea about this and in your research methodology paper whether you studied at your post-graduation level or not. I don't know. You have studied reliability, validity in sociology and other subjects? No. So, validity, I will tell you what are the major aspects of reliability and validity because that is most essential when you develop any tool. Here, content validity is the most important thing. Criterion validity, construct validity, convergent, discriminant and nomological validity. So these are the different validities and reliabilities. But before that, do you know what are the different types of scales? Can you go back and see another one? You close it, you close that one. Please. Yeah, close ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದು
have any idea about the types of scales? Ordinal, nominal? Yes, ma'am. What are those things? Can you explain me? Ordinal, nominal, interval, and ratio. What is nominal? No, same thing. Nominal is not rank. Huh? Nominal is not rank. Just assign numbers in order to make it into quantity. Like for example, means. Adರಲ್ಲಿ Measurement and scale. measurement. Yeah. Measurement and scaling. Measurement and scaling, fundamentals and comparative scaling ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು next one. Is all that thing what she said. Comparative scaling ಇದೆ. Verbal protocols ಅಂತನೂ ಇದೆ. I don't know how many of you are aware of this. Next. So here measurement is nothing but it is assigning numbers or symbols and two characteristics of the objects according to the certain pre-specified rules. This all thing I explained. Next please. Yeah, you go for the previous. ಇಲ್ಲ ಅದ ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನಲ್ ನಾಮಿನಲ್ yes ಇಲ್ಲಿ primary scales of measurement you can see with pictures only. See, nominal numbers assigned to runners. With this one example here it is taken. You are assigning numbers to them and then you are carrying out the activity. Ordinal is actually giving rank order of winners. First rank, second. Ordinal, that is the position, order of the position. So that is kept in the mind. Interval is rating on a 0 to 10, 0 to 5, 0 to 9, whatever it is. So with interval, you are able to place the individual where exactly he or she fits. That is called as interval. Ratio is like you are explaining in terms of 15.2, everything is taken into consideration and time to finish in seconds. That is exactly what happens over there. It is measured more accurately and you are able to come out with fractions also. Next. Of course here primary scales measurement, nominal scales here, they are telling that the numbers are only as labels or tags for identifying the classifying objects. Here only the numbers are used as tags, isn't it? Number 1 means something, number 2 means something. So when you hear the number, complete picture comes to you. So this is what we are talking about with the nominal. No, previous. Yeah. Last point you can keep in the mind. Only limited numbers of statistics, all of which are based on frequency counts, are permissible. For example, percentages and more. So only certain things can be quantified, but not everything. That we need to understand with the help of the nominal scale. Next. See here, ordinal and nominal interval ratio. You can see the difference in one table itself. How come it goes? Nominal scale, all that kind of things are there. Ordinal scale, it is preference of rankings are given. Interval, that is in the like how far it is existing in what range, that is there. Ratio is also told over there with the special list. Next. Okay, this is what we are finding. Ranking scale in which numbers are assigned to objects, indicating relative extent which the object possesses some characteristic. It means you know the difference between percentile and percentage. Percentile and percentage. So if you know that, I think you are able to understand these technicalities. Yeah. Percentage is the total. Percentage the toppers will be the 100%, then will be the remaining 2%. Like how we do for this examinations like CAT and this. The topper will be the 100%, then the
the ranking, whatever that follows on, that will be a percentage. You are right. He is right. Percentage is like maybe why do we go for percentage? Because some students are obtaining the total marks out of 1000, and some other departments are assessing for 1500, and some other are giving out of 2000. Comparison becomes difficult, no? So what you do, you will convert everything into percentage. So there you can easily compare them, who is high, who is low. So converting everything, the total marks obtained, to the percent out of 100, that becomes percentage. But percentile is like with some tests you are able to arrive at that also. That is nothing but in the group of 100 persons, okay, where the relative standing position of a person. ಈಗ 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ 100 ಜನರಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ obtain 99th percentile, above me only one person is there, below me 98 persons, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 99 ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೂ 98 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು 99ನೇದವನು, 100ನೇದವರು ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 100s ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೆಸ್ಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ IIT ಜಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ನೋ UGC also. So your percentile tells you where you stand. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ಒಟ್ಟೆ ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಪೀರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಫೇಲ್ ಆಗೋರು ಬಿಡಿ, ಪಾಸ್ ಆದವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್, that percentile. So these are all very interesting type of things in statistics. Actually, you may say that once you understand statistics and methodology, you feel like that becomes a very playful, fun type of activity. Actually, you have to think and look, observe the things from different angles. That is what research ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹುರುಪಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹುರುಪಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದೇ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರವಿ ಕಾಣದನ್ನ ಕವಿ ಕಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ದ ರೇಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕವಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಕವಿಯೂ ಕಾಣದನ್ನ ಕುಡುಕ ಕಂಡ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ whatever the Ravi is not able to see, the poet can see. Whatever the poet cannot see, the drunkard can see ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈ ತರ ರಿಸರ್ಚ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟರ್ ವೇ ನಲ್ಲೇ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದು ಯಾಕಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತು. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಂಟರ್ವಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ನಿಮಗೆ ಥರ್ಸ್ಟನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಗೊತ್ತಾ, ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯೂಶುವಲಿ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ represent equal values in the characteristics being measured. So 1 to 10 ಇರ್ಬೋದು, 1 to 9 ಇರ್ಬೋದು, 5 ಇರ್ಬೋದು, 3 ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೋರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಇದ್ರೂ ತಪ್ಪು. ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕೇಲು ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, that time what happens, you are just assessing whether this exists or not exists. Yes. But exist agidre, to what extent it exists, that should be measured alva. Avaga more number of alternatives are there, finer, very sensitive measurement anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You understood? ಗ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ
ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ you get more sensitized responses or sensitive responses. So there are so many things which are there. The location of the 0 point is not fixed. Both the 0 point and the units of measurements are arbitrary at the head. Next please. This is ratio possess all the properties. No, you fix on that. Possesses all the properties of the nominal, ordinal and interval. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಯಾವ ಸ್ಕೇಲ್ ಉತ್ತಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ because all the properties, best qualities are involved here. It has an absolute zero. It is meaningful to compute ratios of the scales and only proportionate transformations of form y equal to bx ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ regression ಅಲ್ಲಿ x equal to a plus by and y equal to a plus bx ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಯೂಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Statistical techniques can be applied to the ratio data. So ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, that also you have to keep in mind. Then next. Madam, can you give the answer on telling this regarding the ratios, where it is Likert scale is used for ratios? Because Yeah. We'll go for it. Probably we have to have the break now, Yes, and yes. then after that we will continue. Okay? Yes, yes. Yeah, because we have to adhere with the time. Now you can keep it closed and we can come back. Is it 10 minutes? yes, madam. 15 minutes. 15. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ, you can stop me and ask. Are taking place. Next thing is, as I told you, that the sending it to experts, collecting, and then deleting certain things and including only the effective items. ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೈಲಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅದರದ್ದು ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡುವಾಗ and again for the full scale, the final one, again you are re-establishing reliability, validity, that is a different story. So initially when you are interested to prove or to find out how far it is reliable. Someone will give, now how do we understand the term reliable? Honesty and the if the person is honest, he is reliable. And by doing regular sample, if we conduct the same questionnaire for the other also, we have to get the same result. Okay, that is as far as research is concerned. But according to layman, the person, if he goes on behaving in a consistent manner, the person is reliable in the health. If he is so inconsistent, then he is not reliable man. Don't believe him on the health. It means same thing is also true. This test measures or gives results at one time, another time, then this is not reliable at all. So same thing is true. Reliability, it is nothing but it is the extent to which measures are free from random error. It means when the test is used many times, it should give the same results. Today I am administering one test on you. I got one result. Okay, after 8 days, after 1 month,
I again retest it. Avaglu kuda it has to give the same results. If it starts giving different one, then it is not reliable. But of course, ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಫೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ಮೋರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್. ಟ್ರೂ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ they are telling me to continue only till 12:30. Anyway, I will see that how best I can convey the message to you. So the point here is actually the growth and maturity of a person. Because you are not a lifeless person. You are there with a full life, and you are getting exposed to so many kinds of things, and the impact of those things will bring some changes in you. Because of those changes, the maturity in thinking, feeling, acting is taking place. So same test, when it is given to you after some time, it may give you different results. So that time we need not worry. So for that also some checks are there. That is a different thing. But usually reliability is when it is measuring some basic the natural capacities or the inbuilt characteristics, it has to give the same result. So there are different kinds of reliabilities. First one is test, retest reliability. What is test and retest? Respondents are administered identical sets, scales of items at two different times, and the degree of similarity between the two measurements is determined. Today I am administering one test. This is 12th March at this point of time. Think that I am administering on you. I got some results, but after 1 month, 15th of April or 18th of April, I will come back and measure once again. So, is there any change in the responses? If at all there are changes in the response, then your test is not reliable, because the gap between the time of testing is only 1 month. Alva? 1 month alli ashtu maturity barlikke sadhya illa. Significant changes ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ 8 ತಿಂಗಳ 9 ತಿಂಗಳ ಆದಮೇಲೆ you are able to get. But here with 1 month, if the changes are given or observed over there, then it is not reliable. Then second one is alternative forms reliability ಅಂತ ಇದೆ. What is that alternative forms? Two different forms of questionnaires are developed. Means each item has got same meaning. The first item of this scale, the first item of that scale, both are same. Okay, but alternative forms. They are given two equivalent forms of the scale are constructed, and the same respondents are measured at two different points with the two different time form being used each time. So today what I do, one form I am using, and after 1 month another form, but almost same, using it. Avaga there is a similarity. To what extent it is similar or not, that I am checking, and then if it is similar, definitely it is reliable. Next, two different alternative forms we use, and internal consistency is important. What is that? Is all external consistency. Okay, we are talking about internal. ಒಳಗಿನ ಎಷ್ಟು consistent ಇದಾವ items ಅಂತ. So we are all talking about ಹೊರಗಡೆಗೆ ನಾವು behavior. Today how I behave, tomorrow I will behave in the same way. After 1 month, whenever you are meeting me, I am behaving the same way. But internally, whether I am consistent or not, you cannot find out. Only I know. I can experience. So that is difficult. ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ it determines the extent to which different parts of the summated scales are consistent in what way they indicate about the characteristics being measured. Say for example, each there is a 100 item scale. 100 items ಇದೆ. ಆ 100 items ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆ 100 ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ. You got my point? Means first item what it measures, whether it is related to 100th item measuring. So if it is related to that, then it is internally consistent.
ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? There are two ways in order to check the internal consistency. Internal consistency check ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ first one is split half ಅಂತ ಇದೆ. Split half reliability ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You have 100 items, ಅದನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 50-50 each. 50 ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ 50 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ಮಾಡ್ತೀರೋ ಹೇಗೆ? ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ 50 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಧ ಇದೆ. 1, 3, 5, 7, 9 ಈ ತರ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಅವಾಗಲೂ 50-50 ಆಯ್ತು. ಇದು ಎರಡು ಟೈಪ್ 50-50 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಧಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಈವನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಅನದರ್ ಸೈಡ್. ಇವು ಎರಡು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲಾಜಿಕ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ? The sample size is less, then we can split it. Like a continuous sample, then we have to go for No, we are talking about internal, not external. Sample ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ when we are talking about external thing. No, similar type of response will be there, you assume to be, then we will go to split up 1 to 50, 51 to 100. If it is, I assume that there is some different type of opinion, then odd or even, then I will check it. You are a bit closer to it. Same characteristics ಇತ್ತಂದ್ರೆ first 50 next 50. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ತಾನೇ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. All questions are related to measuring that construct only. You are not changing. But the point here is very, very interesting. Thank ಗೊತ್ತಾ? Actually, when you are constructing or formulating the items in the questionnaire, difficulty level ಸ್ವಲ್ಪ high ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. First you start with a very, very simple questions. Simple question. ಅಲ್ವಾ? Simple question ಇಂದ difficulty level when it is varying from the simplicity to complexity. ಅವಾಗ odd even ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್. ಇಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನೀವು ಅಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಹಜಾರ್ಡ್, ಈವನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಈವನ್ಸ್ ಅಟ್ ಅನದರ್ ಸೈಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಹೈ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿನ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಪ್? No, low difficult to high difficult. That is better. Why? Why? Because we are grasping the information from the initial stage to Yes. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರೀಡರ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲಿನೇ ನೀವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಬರಬಾರ್ದು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಆದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಸಮ್ ಆರ್ಡರ್. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾನ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಇದೆ, ಗಟ್ಮನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ testings are there, so that you can concentrate and depending upon the coefficient you can concentrate and find out. Next, previous one. Yes, hey Madam, regarding mixed methods research, madam, how do mixed method research design ensure reliability across both qualitative and I will tell you. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, how you can go for qualitative and quantitative ಅಂದಾಗ ಈಗ ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಯು ಆರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ 100 or 500 or 1000, ಯು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಡೇಟಾ. ಬಟ್ ನೀವು ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಡೇಟಾ ಇರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಡೇಟಾನು ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವೈ
this is something deviating from the usual kind of thing. So our data na itkondo ಒಂದು small sample you can select. You got my point? Small sample nalla select ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you can conduct qualitative analysis on those samples. For example, focus group interview with you. Yeah, FDG ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. FGD, focus group discussion and all. So, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, you have to call them for the discussion and then extract the details out of it. That will support your main data. You got my point? Ma'am, regarding legal research, if you take qualitative interviews of judges, example, now we have a speedy trial course for POCSO, for women. Yeah. If you go to interviews with judges, they will tell that court is running speedily and we are disposing case. No, while we go to the data is showing they are running slowly. That's what, there is a disparity. ಅದೇ ನೀವು socially desirable answers ಕೊಡೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಮಗೆ social science ಅಲ್ಲಿ. So it is so common and they tell that whether it is like so to get the valid and reliable data, lot of preparation from the researcher side it is required. That's what we say. To get data, initially you have to build a good rapport with the person from whom you are collecting data. Unless and until you build up that rapport, you are not able to get valid and reliable data from them. Maybe these professionals, judges, police officers, doctors, they are so busy in their profession and they want to get rid of you. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾಡಿಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್, spare their time and energy. So this is the skill of the researcher. ನೀವು ಒಂದೇ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹರಿಗ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಡೇಟಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನೋ. It is you have to use your techniques. Better you first establish rapport and then after that you get the data. If at all in such kind of disparity in data, you need to go for further qualitative analysis. Not only just judge is enough, but other supporting staff who are involved in the entire staff, you can involve them. So only you qualitative data secret, you are able to get it, but it is a time taking process. But truth beku, valid irbeku, andre you have to do it. There is no other way. Okay. Then coefficient. Cronbach's alpha, as I told you, is the average of all possible split of coefficients resulting from the different ways of splitting. This usually we do, and usually the coefficients are ranging from 0 to 1. You know about it. It cannot be minus here. Correlation can be minus, but ಇಲ್ಲಿ ನಾವು minus ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇರಬಹುದು, ಇದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, it is bit lower ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, below 0 ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 to 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹತ್ತತ್ರ 1 ಬಂದಾಗ it is highly relevant. Even it is in relation to the sample size what you are taking. Small sample idaga higher level ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Higher sample idaga even above 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. So that will do as a significant result. Next, validity. Validity is according to you what? Accuracy. Yes. Accuracy ಅಂತ one ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what I say is the scale or the measure what you have developed is intent to measure that only or not. One good example, I want to measure your intellectual ability. If my scale is instead of measuring your intelligence, if it starts measuring aptitude, then it is not valid. ಅಲ್ವಾ? ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದನ್ನೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. For example, you take some economics topic, any topic you give me, I will tell you. Economics related or law related, sociology. I can give you ample of examples from psychology.
ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದೀರಿ? So inflation, then it has to measure only that. Apart from that, if it is measuring something else, no, it's not valid. So that's why we say that validity of the test of a scale is defined the extent to which differences in observed scale scores reflect the true differences among the objects on the characteristic. ಈಗ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ? ನೀವು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಅವರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಬೇರೆನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲನ್ನ ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಇದಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ವಾ? ಈವನ್ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬೇರೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಲೋ, ನಾನು ಈಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Face value. Yeah, face value. So that is the kind of thing. ಮುಖವಾಡ ಹಾಕೋದು ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಅದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಅದು ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Then only thing is initially whether it measures or not, only that much you are able to understand with that. So then perfect validity requires that there be no measurement error. Measurement error irukkudu. Perfect validity is that. Of course, perfection is a very difficult thing to attain, but error component ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are nearing to perfection ಅಂತ. So then first one is content validity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. What is that content validity? We are talking about contents involved in the items. Okay? Each item, what it contains. Each item is valid or not the total scale. Each item is also expected to be the valid item. So it is subject to but systematic evaluation on how well the content of a scale represents the measurement task at hand. It means the content of each item is to be analyzed, whether it is measuring what you intend to measure, and the scale as a whole measure what you intended to measure. Okay, next. Criterion validity is the next thing. You know about the criterion and all. It is reflecting whether a scale performs as expected in relation to other variables, selected criterion variables as meaningful criteria. What is that criterion? Criteria andre ಏನು? These should be the main features ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Measurement. Features, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. So classification ಆಗ್ಬೋದು. So these things are really touched upon or not. Okay, that is measured. Next, construct validity. What is this construct validity? Construct ಅನ್ನೋದನ್ನ I told you. Concept is different from construct. Research methodology nalli, to begin with, what are the books you are following methodology? Kerlinger book is very good. KERLINGER. So very old book, Kerlinger. Research Introduction to Research Methodology. Very old book, but very good book. We followed that throughout. And nowadays you have got some small books, research methodology, and Indian authors also. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕಾಲಜಿ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬುಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿ. Once if you read, you are not able to understand. But 10 times ಓದಿದಾಗ, but it is better to make some effort. Effort ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. So
it is addressing the question of what construct of characteristic the scale. In fact, measuring construct validity includes convergent, discriminant and nomological validity. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It means how you define your concept. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು that matters construct validity. Then convergent validity is the extent to which the scale correlates positively with the other measures of the same construct. It is easy. This is very easy. But at the same time, the difficulty arises when you are not able to get another scale to measure the same thing. You got my point? Convergent ಅಂದಾಗ ಈಗ ನಾನು ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆದವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮೈ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕೇಲ್? ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಾಯರ್ ಅಥವಾ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ those can be utilized, and then your scale is also utilized and find out the correlation between the two. If both are true means if both are correlating, then your convergent validity is high. If the correlation coefficient is low, then your scale is not measuring the same thing. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ earlier scale which you are using at present, okay, that also should be valid. You got my point? ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹುಷಾರಿರ್ಬೇಕು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. There are three major things which are affecting the scales what you are developing. One is the scale itself. Second one is the testing person, the person who is using it. Third one is the person on whom you are administering. You got my point? You more points, very important. One to test itself, another one is tester, the third one is testing. Test, tester, testing. You more important. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲ್, ಟೆಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ the person who is using it, ಟೆಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ on whom you are conducting. Okay? So these, but ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್. In what situation you are conducting. ನನಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ earlier we used to teach only these things. ಬಟ್ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅವ್ನಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಾದ್ರೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ, ತೀರಾ ಉತ್ಸಾಹ ಇದ್ದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಟೂ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಟೂ ಮಚ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಟೂ ಮಚ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ How it is possible? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿನಲ್ಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಹೋಮ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಬ್. ದೇ ವಿಲ್ ಸಿಟ್. ಆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನು, ನಮಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಆನೆಸ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಅಂಶವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಒಂದು ನೀವು ಮನಗಾಣಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಪ್. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಕೆಲವು ನಾನು HIV-ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನ್ಯಾಕೋದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆದವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಹೌ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಾ, ಹೌ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ಬಹಳ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್.
The general topic ಆಗಿದ್ರೆ nobody is hesitating. ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, everybody is able to tell. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ nobody is ready. ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾವುದೋ ಬುಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದನ್ನು ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ವುಮನ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಶೋ ದ ನೇಕೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ನೇಕೆಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೇಕೆಡ್ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ಬಾಡಿ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೇಕೆಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡ, ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇರ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕಡಿಮೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಥೆನಟಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಟೂ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ನಾನೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು, ನಾನು ಇತರರೊಡನೂ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ನಡುವೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶೇಪ್ ಬರೋದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಇಥಾಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಆಮೇಲೆ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ದ ಎಜುಕೇಶನ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಪನಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಓದು ಬರಹ ಕಲಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮೌಲ್ಡ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದೇ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಸಿ ವೈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೂ ನಮಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಡೆವಲಪ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟಾಕ್, ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್, ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್, we are able to think in a innovative manner. ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ನಾನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಈಟ್ ಮೌಸ್, ಮೌಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಬೇಟೆಯ ಒಂದು ಚೈನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆದವ್ರನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ತಲೆ ತಿನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಿನ್ನುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಈಟ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಬೇರೆಯವ್ರ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹುಳ ಬಿಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರ ತಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಹಾಕೋದು. ಡಿರೈವಿಂಗ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಟು ಅದರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಇರೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇಂಥದನ್ನ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್, ಎಸ್, ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸಿಚುವೇಶನ್, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಗೋಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವನು ಊಟ ಮಾಡ್ದಾನೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ, ನೋಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಮೊದಲೇ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಹಸ್ತಿದೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಫುಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ academic things? It is very very difficult. First you need to understand what are his needs, basic needs are fulfilled or not, then you can think of giving the task to the person. Then next thing is discriminant validity is the extent to which the measures does not correlate with other constructs from which it is supposed to differ. ಈಗ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಅಂದಾಗ ಈಗ ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಸಹನೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಇವೆರಡೂ ನೀವು ನಾನ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎರಡೂ ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್, then definitely yes, discriminant validity exists. So these are the different kinds of things. Next please. This I explained. Relationship between reliability and validity. Nimuge can you say that reliable test is valid or valid test is reliable? What way? Both has to. ಅದರಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಫೈನರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್, ಬೋತ್ ಕರೆಕ್ಟ್.
Validity. If the test is valid, definitely it is going to be reliable. Alva? Reliable ಆಗಿರೋದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ sometimes. ಅದು ಏನೋ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಲಯಬಲ್. That's what it measures. If a measure perfectly valid, it is also perfectly reliable. You got my point? That's why we need to take more care regarding making your scale more valid. ಅದು ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೋ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದರೆ it cannot be valid also and reliable also. Be careful about it. In this case, there is no random or systematic error. ಇದರಲ್ಲಿ error ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. If a measure unreliable, if a measure is unreliable and reliability if it is low, it cannot be perfectly valid. ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. Since at a minimum random error is present, it is minimum random error irutte, unreliability implies invalidity. Got it? So if a measure is perfectly reliable, it may or may not be perfectly valid. No, the third point is important. If reliable irbodu, it may be valid or it may not be valid. ಅದು consistent results ಕೊಡ್ತದೆ, but ಅದನ್ನೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನೇ face validity is there. ಹಾ. Can you give some techniques to whether the process will go into purity for answer or not? Yeah, that is face validity is not reliable actually. That's what we say that you don't go with the face reliability in research. But ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ yes, face validity. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. But after going somewhere, if my behavior is same in different situation, ಆವಾಗ ಈ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ you are able to understand. Face is different and natural kind of things, expression, experience, interaction in different situations, whether it is going to be same or not. So that is you can check. ಅಥವಾ ನೀವು ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗಿರ್ತೀರಿ, ವೆದರ್ ಯುವರ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಸೇಮ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅದು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಕೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಳುವಲ್ಲಿ ನಗ್ತೀನಿ, ನಗುವಲ್ಲಿ ಅಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ if a measure is perfectly reliable, it may or may not be perfectly valid because systematic error may still be present. ಅದೇನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬರೀ ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, reliability is a necessary but not sufficient condition for validity. It is necessary, no doubt about it. ಇದು ಮುಗಿತು. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. What we can do is, instead of going for all that kind of thing, it is detailed. ಭಾಳ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ actually. So many things are there in that. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂತ you go for the scaling. wait ಹಿಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ನಾನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಡರ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಮ್, ಕ್ಯೂ ಸಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ನಾನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟಮೈಸ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಲಿಕರ್ಡ್ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್. ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? Semantic differential scale. It is semantic is nothing but based upon the meaning. It varies. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸೈಕಾಲಜಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ paired comparison ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಡ. paired comparison how is it? Paired comparison is also used sometimes, especially
ಅದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಐಟಮ್ ಪೇರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ isn't it? ಈಗ 10 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ how first one is related to second, third, fourth till 10th, how second is related to remaining 10th. So depending upon the correlation they will occupy the position. So ಇದೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ internal consistency and validity can be checked. So these are the various methods how you can focus to find out that. Is next. I am just giving you the tips. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾಗಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮುಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಅದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಇದಾಯ್ತು. ಪ್ರಾಬಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. I have collected different, but only thing is my intention. I want to just sum up because I have given time only up to 12:30. There is a meeting over there, and then what I wanted to convey is scale development. It is not an easy task. ಹಾಗಂತ ನೀವು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. But making a measurement, one is adapting ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ how do you adapt? That's also not easy. ಈಗ ಯಾರೋ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಆರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಪೈಲಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಹೌ ಡು ಯು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಇಟ್? My sample, by doing the literature, I got to know these are the paper and these are the study I done. I have just seen like the variables are similar. After seeing the variables were similar, and the dependent variable was something close to similar, not like similar. ಅದೇ there is a difference between same and similar. Same ಅಂದ್ರೆ exact ಇರುತ್ತೆ, similar ಅಂದ್ರೆ almost nearer to that. It was similar, so saying that with the help of my guide, my permission. So some items you are picking up from there, but your original contribution I mean, my novelty. Yeah. So what are the things which are missing in it? Missing things are to be observed. ಈಗ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ದೋ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, isn't it? And for some other, I did new variables, madam. Yeah. Mediation. Right. So your variable or the construct is almost similar to that. ನೀವು ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಾಬ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇರ್ಬೋದು. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. But your context, your sample is different. Whether it is applicable to your sample or not, that is most highly questionable thing. That's why there are two things in literature of testing. One is culture fair and the other one is culture free. Culture fair test, culture free test anta ide. Adu kuda. And speed and power test antanu ide. Speed and power. Speed ಅಂತಂದ್ರೆ within limited time how much you are able to do it. For example, ಈಗ aptitude ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Clerical work is also an aptitude. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಸಮ್ ಆಫೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ದು ಅಕ್ಯುರಸಿ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಫಾಸ್ಟ್, ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಟಿಕೆಟ್ ಇಶ್ಯೂರ್ಸ್, ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗು ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಥವ್ರು ದೇ ಆರ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದೊಂದು ತಾಸು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಎರರ್ ಮಾಡಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದೊಂದು ತಾಸು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ. ಬಟ್ ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ.
ಅದ್ರ ಪವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಆರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮಟೀರಿಯಲ್. ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಪವರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಪವರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಯಾವುದದು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫೇರ್ ಹೇಳಿದೆ. ಕಲ್ಚರ್ ಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲ್ಚರ್ ಫೇರ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನೋ ದಟ್. ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋ, ದೇರ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್, ಬಿಲೀಫ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ಫೇರ್ ಇರೋದು ಆ ಕಲ್ಚರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ಚರ್ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ. ಹಿಂದಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಭಾಷೆನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟು. ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ಫ್ರೀ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಲ್ಚರ್. ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ಸೊ ನೀವು ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಲವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಕಲ್ಚರ್ ಫೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಫನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆರ್ಫನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಟ್ರೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಸೈಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ OB ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ತಗೊಂಡವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೆಟಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೆನಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಇನ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ನೋ ವಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಒನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೆನಿಯಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಹಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೌ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, clinical psychologist can train the caretakers as well as the patient ಅಂದ್ರೆ client ಇಬ್ಬರನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ವಿ, ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಮೆಮೊರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು. ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ನೆನಪಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ schizophrenia is nothing but there is no coordination between how you think, feel and act. ಈ ತರ ಒಂದೇ ತರ ನಗೋದು, ಒಂದೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಏನೋ ಹೇಳೋದು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು, ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂವ್ನಲ್ಲಿ ತಂದು ಅವ್ರ ಮೈಂಡನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಎ ಆದ್ಮೇಲೆ ಝೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎ ಇದೆ, ಎ ಆದ್ಮೇಲೆ ಝೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಝೆಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಿ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೇನೇ ಬರ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಎ ಎ ಎ ಎಲ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹೀಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಹಿಂಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಯೂಶುವಲಿ ಗೊತ್ತಾ, ಸೈಕಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಡ್ರಗ್ಸ್, ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಒಂಥರ ಇನ್ನೂ ಸುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಸುಂದಾಗಿ
ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನಿಂಗ್ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಗ್ನಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಗ್ನಾಸಿಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಬಹಳ ನೀವು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಆಗೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇಂದ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಅದು ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಲವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಂತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೈ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅಯ್ಯೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಫಸ್ಟ್ getting ready and getting degree is important for you for your self development. Once you develop yourself, then always think of the society. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿರೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು, God has given me the sound health, sound body and mind. But in return what I can give back to God andre utilize your potentialities, give the best thing in whatever the field you are working, that will be the gift you are giving back to God through society. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಭಾಳ ಇದೆ, ಇದು ಭಾಳ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತ. ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರೋದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಹಿಂದೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಪ್ಪೆಜಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ತಂದರು. ಬಟ್ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್. So that mixed method what we are using today is the latest one. Okay, do that and success will be yours. And I wish all of you to do the best research and get name and fame in the research. Yes, sir. If you have any questions, we can take no problem. Another 2-3 minutes. We should not make others. No. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು PhD ನಲ್ಲಿ, ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆಲ್ಸೋ, UGC ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪ್ಲೆಗಾರಿಸಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ UGC ಹಾಕಿರೋದು ಟು enhance the reliability and validity of your research. Madam, since from last 15 years, we face only with the student perspectives. Right, sir. Any one or two key. Suppose how to handle rigorous students. Some students will come to once in a first semester. Sometimes the dropout ratios goes on increasing. Then how we are going to tackle for that? Yeah, see what happens actually, basically in screening level we have to identify whether the person has got real research aptitude or not. ಆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ದವ್ರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ PhD ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಂತ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಥೀಸಿಸ್. ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. Because whatever he brings we have to believe. ನೀವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ICC ಒಂದು ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ನಡೀತಾ ಇದೆ,
ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಮಾಡೋದು ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನೆಥಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಗೈಡ್ ಮೇಲೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಐ ಎಂಟರ್ಡ್ ಓವರ್ ಇಯರ್, ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೋರು 1-2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷ ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಂಥದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಅಟಿಟ್ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸಮ್ ಲೇಡೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ with 2 small kids. One lady who was there, not under me, with some other person. She is from that other side, Madikeri, and she came here. Her husband was working in Dubai. She took a rented house with 2 small kids. One she left with her sister. One was manageable. She somehow admitted her to the school. One maid servant at home. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಟು ಡೂ ದ PhD. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ರಿವೈವರ್ಸ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿವೈವರ್. ದಿವ್ಯಾ, ದಿಪ್ತಿನೋ ಇದೆ, ದಿಪ್ತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಅವಳು ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಮೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನವೆಂಬರ್ 7th 8th ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Some joined online from other countries. Since I am here, she called me to come over there only to see her achievements. ನನಗೆ it was an opportunity. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಹರ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಲೆವೆಲ್. ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಅವ್ನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದೇ. ರಿಸರ್ಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್. ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯಾಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಅಂಥವ್ರು ಬಂದಾಗ, ಈಗ ಏನೋ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಅವಾಗ ಏನು ಟೇಮ್ ಮಾಡೋದು? ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಟೇಮ್ ಮಾಡೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ. ಅವ್ರನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೇ ಅಪವಾದ ಬರ್ತದೆ, ಗೈಡ್ ಮೇಲೇ ಆಗಿದೆ, ನನಗೂ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಥಿಂಗ್, I was able to escape ಅಂದ್ರೆ it was true. Yes, and the lady was unable to understand anything. ಪಾಪ ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಏನಂತ. ಬಟ್ ಐ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಸ್ ಅಲೋಟೆಡ್ ಟು ಮೀ. ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಹೆಪಜಾರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಲೋಟೆಡ್. ಬಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ. ಶಿ ಡಿಡಂಟ್ ನೋ ABC ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ರಾ ಸ್ಕೋರ್ಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವಿಸಿಟಿಗೂ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಟ್ ಸೇವ್ ಮೀ. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದವರು ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ there are some tough situations also for the guys. But come what may, if you are honest, you are able to face anything. True to ourselves. Ultimately that speaks. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ we have to help them to understand, go through the process. Thank you.